Hello dear students, welcome to the English classes. So in this class I am going to explain about the drama, as I have told in the last class about the background and the setting of the drama, about the writers, about their important works, their important plays. So in this class now I am going to explain the dialogue conversation between the characters here. So moving on to the scene here. So in the beginning of the scene we can see there is an introduction here. What is the introduction given is what the setting is and who comes in the beginning of the play. A sunny morning in a retired corner of a park in Madrid, autumn. Dear students, last class I have told about the two protagonists or the main character names with their servants. See, Donna Laura, Petra her maid, Don Gonzalo and Juanito his servants. These are the major characters of this play, and it's a one act play, and it's a Spanish play. I have told about the Spanish writers, Madrid theatre. Madrid is the capital city of the Spain. These all details I have told or we discussed in the last previous class. Now, moving to the drama here. In a sunny morning, see, a sunny morning. The situation is here, it's a sunny morning. It's not the drama is set in the park and it's a sunny morning, bright sunlight. ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳಕು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ನಾಗ when comes to a sunny morning, all people will come to the park to pass their time and to get relaxed. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ here also two elderly people comes to pass their time in the park and to get relaxed in the bright sunlight. A bench at a right, parkನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್, in a park at the corner of the right side, inner right side, a bench at a right. Donna Laura, a handsome white-haired old lady of about 70. So situation ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ right side there is a bench and a person enters. Laura enters the beginning of the scene. And how the Donna Laura was so beautiful. So a handsome white hair symbolizes the old age of Laura. So white-haired old lady of about 70. How old was Laura? Laura was 70 years old lady when she enters the park here. Refined in appearance. ಹೆಂಗಿದ್ಲು 70 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ Laura doesn't look good, but she made herself to look beautiful by using all the cosmetics and all. So using ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು. even though she was 70, she made herself to look beautiful. Her bright eyes and entire manner giving evidence that despite her age, her mental faculties are unimpaired. Enters leaning upon the arm of her maid Petra. In her hand she carries a parasol which serves also as a cane. So ಆ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು looking so beautiful, Laura comes to the park, enters inside the park, and her bright eyes and entire manner ಅಂದರೆ even though she is old, her eyes are so soft. Her eyes are so soft, her eyes are graceful, and even though she is old, her mental faculties are not damaged. See, giving evidence that despite her age, in spite of her old age, her mental faculties, mental faculty means here proper functioning of the brain, are unimpaired. See the meaning here, unimpaired. The word unimpaired means, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ even though old, ಆಕೆ ಮುದುಕಿ ಆದರೂ ಆಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ರಿ. even though she is 70 years old,
She has not lost her proper functioning of the brain. Her mental faculties are not damaged. She can remember everything very well, even she was 70 years old. So enters leaning upon the arm. So alone Laura is not entering the park there. Along with Laura, along with her, the servant also enters. See, enters leaning upon the arm. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಭುಜದ ಆಸರೆ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೇವಿಕೆಯ ಭುಜದ ಆಸರೆ ತಗೊಂಡು ಲಾರಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲಾರಾ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಎಂಟರ್ಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್ Petra. With the help of a servant Petra, Laura enters the park. See, Petra is the servant of Donna Laura. In her free hand she carries a parasol which serves also as a cane. So, what the Laura carries when she enters the park? Laura is carrying a parasol. ಈ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾರಾ ಏನು ತೊಗೊಂಬರತ್ತಾಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಾಲ್ನ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸಾಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಾಲ್? ಪ್ಯಾರಾಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಟ್ ಸನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸಾಲ್. ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ ದೇರ್. See, which serves also as a cane. Cane ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ರೀ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಶಿ ಈಸ್ 70 years old. ಶಿ ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. So this is the scene there. This is the beginning of the scene. Laura comes. Laura with the servant. She enters. Laura carries a umbrella, and that umbrella is also acted as a stick, which helps in her walking. The scene here. See, Laura's first dialogue to the Petra. Laura ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. Laura ಏನಂತಾಳೆ? We can see the conversations here. Donna Laura. I am so glad to be here. I feared my seat would be occupied. What a beautiful morning. See, Laura ನೋಡ್ರಿ. Laura as soon as enters the park and she saw that bench, a corner bench at the right side, that was empty. ಆ ಬೆಂಚ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. I am so glad. See, Laura becomes so happy and she tells to that Petra. She is telling to the Petra here. See, I am so glad to be here. ನಾ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆದ ನನಗೆ. I am so glad. I am so happy to be here today. I feel my seat would have been occupied. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾ ಭಾಳ ಅಂಜಿದೆ, ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಪೆಟ್ರಾ ಲಾರಾ ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಹರ್ ಸೀಟ್ would have been occupied by someone, but it is not occupied. That is empty. No one is sitting there. See, I feared my seat would be occupied. ಅಂಜ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಾಕಿ ಆಕಿನ ಸೀಟ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಾರಪ್ಪ, ಯಾರು ಅದು ಬಂದು ಕೂಡ್ಲಾಕಿ ಎಂಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ. It will be always occupied with the people's public there. So it is very difficult to get the seat in a park or any public places, in a theatres or anywhere in a public places. Here also in the park, as soon as she enters, she sees that the bench is empty and she becomes so happy by seeing that. And with that happiness, with such a happy mood, she tells, what a beautiful morning. Okay, young ಅನಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಅದು ಸೂರ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಅದು ಮುಂಜಾನೆ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Laura becomes very happy and tells this. So why Laura becomes happy? Because she got her seat. And to this dialogue, Petra replies, the sun is hot. Oh madam, Petra tells her, madam, even though you are so happy because you got a seat, but it's a sunny morning. The sun is hot. The sun is hot. ಯಾಕೆ ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರಾ is of very young age, not like Laura. Laura is a 70 years old. So 70 years elderly people need bright sunlight because to make their body warmth, they need a heat. But not Petra. Petra tells,
ನನ್ನ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಟು ಪೆಟ್ರಾ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಾರ್ ಲಾರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲಾರಾಗ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೆಟ್ರಾ. ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, yes you are only 20. Yes you are only 20. She sits down on the bench. Oh, I feel more tired today than usual. Noticing Petra, who seems impatient. Go if you can wish to chat with your guard. See in the this dialogue, the reply of Lara here, what Lara tells to the Petra when she tells about the sun which is hot ಅಂತಕಿ. ಏನು ಪೆಟ್ರಾ ಹಾಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಿಕಿ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 20. ಎಸ್ ಪೆಟ್ರಾ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹಂಗೈತಿ. ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಆಫ್ 20. ಸೊ ದ ಲಾರಾ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆಟ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪೆಟ್ರಾ ಹಿಯರ್? ಪೆಟ್ರಾ ವಾಸ್ 20. Yes, you are only 20. She sits down on the bench. ಸೊ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಲಾರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಂಚ್ ನೋಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಬಾಜು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೆಂಚ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್. ಓ ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಟುಡೇ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ, ಆಗ ಅವ್ರು ಬೆಂಚ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಪೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟಯರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕಿನ ಯೂಶ್ವಲ್ಕಿನ ಇವತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ. ಓ ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಟುಡೇ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾರಾ ನೋಟಿಸಸ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ. ಸಿ ಲಾರಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ. ಪೆಟ್ರಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪೆಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಾಮಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರಾ ಏನೋ ಆತಂಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳ್ರಿ. ಸೊ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರಾ. ಸಿ ಹೂ ನೋಟಿಸಸ್? ಲಾರಾ ನೋಟಿಸಸ್ ಪೆಟ್ರಾ ಹೂ ಸೀಮ್ಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಪೆಟ್ರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆಕಿನ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಳ, ಬಟ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಪೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಸಿ ಹೂ ಸೀಮ್ಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರಾ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಟ್ರಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಗೋ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಟು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಟಿಸಸ್, ಹೂ ನೋಟಿಸಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ನೋಟಿಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಪೆಟ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. Oh Petra, I know you are very much impatient. You can go and I will provide you a permission to go and meet your guard ಅಂತ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ. ಆಕೆ ಏನಂತಾಳು, ನೀ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆತಂಕದಾಗಿದ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಹತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿತ್ ಸಚ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲಾರಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ. ಲಾರಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಸಿ ಯು ಗೋ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಪೆಟ್ರಾ ಹಿಯರ್. The next dialogue of Petra. He is not mine, Senora. Senora is also a respective title. It's also a honor given or a respect given to a owner there. Senora means here also a madam. Madam, he is not a Senora. He is not mine, Senora. He belongs to the park. ಅದು ಆಕೆ ಬಂದಿರೋದ ಉದ್ದೇಶನ ಗಾಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಆಕಿಂದ ಒಂದು ಏನು ತಪ್ಪೈತಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೆನೋರಾ, ಹೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ.
ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. Donna Laura. The next dialogue of Donna Laura. Look here. He belongs more to you than he does to the park. Go find him, but remain within calling distance. See the next what Laura tells to this. You don't say like this. Hang helakobadni. God belongs to you. He is your lover. He belongs more than he does to the park. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಯು ದ್ಯಾನ್ ಹೀ ಡಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾಳಕಿ ಲಾರಾ, ಹೋಗ್ನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್, ಬಟ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಅ ಪೆಟ್ರಾ, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ನಿಯರ್, ಕ್ಲೋಸರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಬರಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಸೊ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾರಾ ask the Petra to go from there and come soon. Hogni, but come early and remain in a calling distance. Why? Andre because vayas agitri, she can't get up and search the Petra. So being a old age, being of 70 years old, she will be calling by sitting itself. Alle ಕೂತಲ್ಲೇ ಕರಿತಾಳಕಿ Petra. Petra dialogue ನೋಡ್ರಿ. I see him over there waiting for me. So Petra is telling Laura, see madam, I can see my God is waiting there. He is waiting for me. I'll go. I see him over there waiting for me. Waiting for Petra. The God is waiting for Petra, and that Petra sees and tells to Laura. Laura ನೋಡಿ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಾಡ್, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲಾರಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ದ ಲಾರಾ ಡೈಲಾಗ್. ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 minutes. ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 minutes. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀ ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 minutes. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ 10 minutes ಓವರ್ ಯು ಕಮ್, ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ. So this permission what Laura gives, Petra accepts, and Petra becomes so happy. Very well Senora, yes madam, okay madam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Walks towards right side ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Just she exits, ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಾಳೆ. Again Laura stops. ನೋಡ್ರಿ, Donna Laura, wait a moment, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲು, just wait a moment, you have forgotten something. See, daily Petra used to remind and give some duty is given to a Petra to hand over something to a Laura, but in that mood of meeting a God, in such a mood, she forgets that. Laura forgets her duty. ಆಕಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರಿತಾಳೆ. ಆಕಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ದಿನ ಆಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಪೆಟ್ರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ Laura reminds her duty. Wait a moment. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಡಿ, wait a moment. Petra, oh, what does the Senora wish? What happened madam? What do you want? What the madam wishes? ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? So Laura, you give me the bread crumbs. You give me the bread crumbs. ನೋಡ್ರಿ, you give me the dialogue of Laura. You give me the bread crumbs. So Laura reminds what Petra should give her. Petra must give the bread crumbs to the Laura. Bread crumbs ಅಂದರೆ pieces, fine pieces of bread ರೀ. ಬ್ರೆಡ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ರೀ. Daily Laura brings that, and in that small bag, Petra carries, and she should hand over to the Laura. ಅದನ್ನ ಆಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಈ ಗಾಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಫರ್ಗಾಟನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್. ನಾ ಯಾಕೆ ಮರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪೆಟ್ರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರಾ. ಲಾರಾ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ನೋಡ್ರಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ,
I can understand, Petra, where is your mind and heart is ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. I do why you have forgotten. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನೀ ಯಾಕೆ ಮರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. Your head is where your heart is with the God. Your head is where your heart is ಅಂದರೆ, see, heart it symbolizes the emotions and head it symbolizes the thoughts ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the head is not proper, the proper functioning of the brain is, ಪೆಟ್ರಾದೇನಾಗಿತ್ತು, the brain is not functioning there. The heart ರೀ, the heart is active, the emotions have come to meet the God there. So in that emotions, out of that emotions, Petra forgotten to hand over the crumbs there. ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ದೇರ್. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಓನರ್ ಆರ್ ಅ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಲಿಬರಲ್, ಶಿ ಈಸ್ so giving, she is giving such a freedom to the servant here. Your head is where your heart is with the God. See in the next dialogue here, the dialogue of Petra. Here Senora, she hands Donna Laura a small bag. Exit Petra by right. So here Petra gives, handovers what she gives, that she gives the bread pieces to the Laura from the small bag. A small bag ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ಇರೋ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಲಾರಾಗ ಪೆಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ್ರಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಾನಾ ಲೋರಾ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಬೈ ರೈಟ್. ಪೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 10 minutes. ಡಾನಾ ಲೋರಾ, ಅಡಿಯೋಸ್, ದ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಬಾಯ್, ಹೋಗಿ ಬಾ. Glances towards a tree at right. So here Petra exits, and by sitting on that bench, Laura glances over a tree. ಒಂದು ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಆ ಮರದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಸಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಕಮ್, ದೇ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಟು expect me. She rises, walks towards right and throw 3 handful of bread crumbs. ಸಿ ಅಡಿಯೋಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮರ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ, ಬೈ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ರೀ, ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್. ಲಾರಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ದೇ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ದೇರ್, ಸಂಬಡಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇ ನೋ ಮೀ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ತೀರಿ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್. ದೇ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾರಾ ಟು ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್. ದಿನ ಬಂದಾಕಿ ಗೊತ್ತಾಗದ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದ ಹೊತ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೀ. Who are those? ಯಾರು? They means who there. See, she rises, walks and towards right and throw 3 handful of bread crumbs. ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಯಾರು? Who will be there on the tree? Animals ರೀ, ಅದು ಮಂಕೀಸೋ or any squirrels, or we can find a birds, pigeons, sparrows. These are the things. So those birds here, pigeons are referred, pigeons are told there. They means here pigeons. So pigeons knew when the Lara will come and when the Lara will give the bread pieces, the timing of the Lara and her giving of bread pieces. Idella everything the pigeons know, and they expected Lara there. And throws, and adana ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, from that bag Lara takes the bread pieces towards right side ಅಲ್ಲಿರೋ ಮರದ ಹತ್ರ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, throws handful of bread crumbs. ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಶಿ ಥ್ರೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್, ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್, ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ these are for the spraised, these are for the gluttons, and these are for the little ones which are the most persistent. Laughs. She returns to her seat and watches with a pleased expression the pigeons feeding.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಶೀ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ pigeons there, and she's as if she's very much close to the pigeons. She's like a friend to the pigeons, she's like a companion to the pigeons. She's calling, this is for spaced nodri, these are ee bread pieces idಕ್ಕೆ ತಗೋರಿ. Spaced, the word spaced ಅಂದರೆ one who is more active and energetic. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಪಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಕರಿತಾಳೆ. ಯು ಕಮ್ ದೀಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ಡ್, these for the gluttons ಅಂದರೆ one who is so fatty and one who is famous for excessive eating, one who eats too much. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಗೋರಿ ಇದು ನೀವು ತಿನ್ಬರ್ರಿ, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗತೆ ಹಾಕ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಲಾರಾ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್. So these are for little ones, these are, which are the most persistent, spaced, gluttons, and in a bread pieces ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳಕ್ಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ಪಿಜನ್ಸ್ ಇರಿ. ಸಿ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ವರ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಬನ್. ಅವರಿಗೆ ಸಚ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಲಾರಾ ಥ್ರೋಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ with a pleased expression. Look here, she laughs. Laura laughs. She returns to her seat and watches. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಲಾರಾ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ pigeons. See, in a pleased expression, with such a happiness, the pigeons feeding. She was enjoying the pigeons feeding. ಅದೇನು ಪಾರಿವಾಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಅದು ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಪಾರಿವಾಳ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹರ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ರೀ. ಯಾರು 70 ವರ್ಷದವ್ರು ಆಗಲಿ ಮುದುಕರಿಗೆ ನವ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್ ರೀ. ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್, ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ ರೀ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ವೃದ್ಧರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. But here in that loneliness, Laura finds the company, a happy company with the pigeons. So pigeons dina bartala daily. She is a regular visitor to the park and daily she carries the bread pieces and she feeds the pigeons. There that big one is always first. I know him by his big head. Recognize ಮಾಡ್ತಾಳೆ, identify ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ she is identified and recognized pigeons all very well. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್, ಯು ಕಮ್, ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಡ್, ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಂಟ್, ನೀ ಬಾಯಿಲ್ ಮುಂದೆ ಬಾ, ನಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನೀ ಯಾವತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಂತಾಳೆ. ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನೀನು ಗುರ್ತು ಮಾಡೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಡ್. ನಾವು ಒನ್, ನಾವು ಅನದರ್, ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಕಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್, ಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಂತಾಳಕಿ. Now one, now another, now two, now three. That little fellow is the least timed. The last one, little pigeon is the least timed. See, least timed. Timed ಅಂದರೆ one who lacks courage, one who not having enough confidence. ಅವ್ರಿಗೆ timed ಅಂತಾರೆ. Least timed ಅಂದರೆ you think opposite. It means so confident, so courageous. ನೀ ಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, so courageous, so active, you come. See, that little fellow is the least timed. ಅಂದರೆ that little pigeon is so active and courageous. I believe he would eat from my hand. ಇಷ್ಟು courageous ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಿಜನ್. That Laura thinks that little one will pick the bread pieces from her hand. ಕೈನಿಂದ ತಗೋತಾನೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾಳೆ. See, he is